discuss about the midwifery and gynecology for the GNM third years. So in this we are going to discuss about the unit second, that is reproductive system. Unit second, that is reproductive system. In this we are going to discuss about the menstrual cycle. So menstrual cycle, it is also known as hormonal cycle. So the menstrual cycle, it is a series of changes characterized by a discharge of blood or mucus from the uterus. So the menstrual cycle means there is a series of changes occur in the body. So there is the series of changes can be occur during the menstrual cycle, that is discharge of the blood and the mucus from the uterus. So during the menstrual cycle the changes can be occur, and that is there is a secretion of the mucus or blood from the uterus. So menstrual cycle time lo uterus nunchi blood మరియు mucus అనేది secrete అవుతుంది. So menstrual time లో changes అనేవి ఏర్పడతాయి. So there is the mucus from the uterus, which is a cycle in women from puberty to the menopause. So the menstrual cycle, it is a become regular and it can be start from the puberty to the menopause. So the puberty, it is become age and in the girls, and there is a 11 years to 13 years. So the puberty, it is also it is the starting of menarche period. So the puberty, during this period there is a secondary sexual characteristics develop in the females. So there is a puberty, it can be start at the age of 11 to 13 years, and during this period and the secondary sexual characteristics can be developed. So the secondary sexual characteristics in females, there is a enlargement of the breast, and there is a pubic hair and axillary hair can be developed, and there is a height and pubic widening of the pelvic bone can be increased during the puberty. So puberty అనేది 11 years నుంచి 13 years వరకు ప్యూబర్టీ ఏజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్యూబర్టీ అంటే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్ అవ్వడం, ప్యూబిక్ హెయిర్ ఇంకా యాక్సిలరీ హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అవ్వడం, ఇంకా అదేవిధంగా పెల్విక్ ఏదైతే పెల్విక్ బోన్ ఉంటుందో అది హైట్లో ఇంకా వైడనింగ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద ప్యూబర్టీ ఏజ్ అనేది మెనార్కీ ఏజ్, అండ్ ఇది 11 years నుంచి 13 years వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద puberty in the females. So the menstrual cycle can be from the puberty to the menopause, it can be end. So the menopause means it can be start at the 40 to 50 years. So it can be stoppage of the bleeding and it is called as menopause period. So during this menopause period and the bleeding becomes stopped, and there is a start in the age of 40 to 50 years. So 40 to 50 years లో మెనోపాస్ అనేది పీరియడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మెనోపాస్ పీరియడ్లో బ్లీడింగ్ అనేది స్టాపేజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద మెనోపాస్ పీరియడ్. So the menstrual cycle, it is a series of changes and characterized by the discharge of blood and the mucus from the uterus, which is a cycle in women from the puberty to the menopause. So the menstrual cycle can be start from the puberty up to the menopause, and at regular intervals of about month. So at the regular intervals about a month. So there is a regular period and 1 month to 1 month, and there is at regular intervals about a month, except during the pregnancy and the lactation. So there is a except during the pregnancy and during the lactation. So the pregnancy period లో and the lactation సమయంలో ఈ బ్లీడింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో except the pregnancy and the lactation, and there is a menstrual cycle can be stoppage. So after the pregnancy and there is a after the delivery, so the bleeding has continuous. So after the delivery the bleeding has continuous as a same.
So it is a menstrual cycle. So the menstrual cycle can be start from the puberty to the menopause and at the regular intervals about the month, and there is a except during the pregnancy and the lactation. So during the pregnancy and lactation the menstrual cycle becomes stopped, and after that it can be continue as a same. So the menstrual cycle, the changes can be occur in the ovaries and the uterine walls, and because there is a changes can be occur in the blood of the హార్మోన్స్. సో ది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో చేంజెస్ దేని వల్ల ఏర్పడతాయి అంటే ఈ ఓవరీస్లో కానీ యూటరైన్ వాల్లో చేంజెస్ అనేది ఏర్పడడం వల్ల, అంటే బ్లడ్ లోపల హార్మోన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో చేంజెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఓవరీస్లో కానీ యూటరైన్ వాల్స్లో కానీ చేంజెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే బ్లడ్ లోపల హార్మోన్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో కూడా చేంజెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో చూద్దాం. సో దెర్ ఇస్ ఏ hypothalamus. So from the hypothalamus, so hypothalamus it is a become part of the brain. So from the hypothalamus there is a luteinizing hormone and the releasing hormone. So luteinizing hormone and releasing hormone. So there is a from the hypothalamus it secretes the luteinizing hormone and the releasing hormone. So it can be stimulate the anterior pituitary. So anterior pituitary. So anterior pituitary it can be situated in the brain at the below the level of the hypothalamus. It is become P-shaped gland. So anterior pituitary hormone and from the pituitary gland, and there is a anterior pituitary hormone can be anterior pituitary gland, and from the anterior pituitary gland there is a follicle stimulating hormone and luteinizing hormone can be secreted. So from the hypothalamus, so hypothalamus is the part of the brain, and from the hypothalamus the luteinizing hormone and releasing hormone can be secreted. So from the luteinizing hormone and releasing hormone it can be stimulate the anterior pituitary gland. So there is a anterior pituitary and it can be secrete the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So hypothalamus అనేది బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్. సో హైపోథలామస్ నుంచి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అండ్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేది సెక్రీట్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టిమ్యులేట్ అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఈ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది సెక్రీట్ అవుతుంది. సో ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ఓవేరియన్ ఫాలికల్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది. సో ఓవేరియన్ ఫాలికల్ ఇట్ కంటైనింగ్ ద egg cells, so it can be secreted during the ovulation. So ovulation means there is a process of releasing the egg or ovum from the ovaries. So that is the ovulation. So ovarian follicle means there is a egg cells can be released from the ovaries during the ovulation. So ovulation ante ovulation period lo ovum అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓవులేషన్. అండ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్ అంటే ఎగ్ సెల్స్ అనమాట. ఎగ్ సెల్స్ అంటే ఓవులేషన్ టైంలో ఎగ్ సెల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ద ఈస్ట్రోజన్, సో ఈ ఈస్ట్రోజన్ అనేది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ని రెగ్యులేట్ చేయడంలో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ద ఓవేరియన్ ఫాలికల్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ egg cells can be released from the ovaries during the ovulation, and the estrogen it can be regulates the menstrual cycle. And there is a corpus luteum, it is become yellowish hormone, and it can be developed as a ovum or egg, so from the ovary and during the ovulation. So corpus luteum అంటే ఒక yellowish హార్మోన్ అనమాట. ఇది ఈ ఓవరీస్ నుంచి విడుదలయ్యి ఓవం లేకపోతే ఎగ్
ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఓవులేషన్ టైంలో ఈ కార్పస్ లుటియం మెచ్యూర్ అయ్యి ఎగ్ లేకపోతే ఓవం లెక్క రిలీజ్ అవుతుంది ఓవులేషన్ టైంలో. సో దాన్ని కార్పస్ లుటియం అంటారు. సో the progesterone. So the progesterone, it can be helps in the for the pregnancy. So the progesterone hormone, it can be helps for the prepare the endometrium for the pregnancy. So endometrium, it is the inner lining of the uterus. So thin lining of the uterus. Progesterone అనే హార్మోన్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎండోమెట్రియం అనేది థిక్గా అవ్వడానికి అంటే మందంగా అవ్వడానికి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఎండోమెట్రియం అంటే యూట్రస్ లోపల థిన్ ఇన్నర్ లైనింగ్ వాల్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఇన్నర్ లైనింగ్ థిన్ లైనింగ్ ఆఫ్ ది ఎండోమెట్రియం. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్. సో కార్పస్ లుటియం అనేది ఒక ఎల్లోయిష్ హార్మోన్. ఇది మెచ్యూర్ అయ్యి ఓవం లెక్క ఓవరీస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ద ఓవులేషన్ పీరియడ్ అంటే ఓవులేషన్ పీరియడ్లో ఈ ఎల్లోయిష్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెచ్యూర్ అయ్యి ఓవం లేకపోతే ఎగ్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది ఓవులేషన్ పీరియడ్లో. దాన్ని కార్పస్ లుటియం అని అంటారు. సో ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎండోమెట్రియంని థిక్గా చేయడానికి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎండోమెట్రియం వాల్ అనేది థిక్గా అంటే మందంగా అవ్వడానికి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ప్రెగ్నెన్సీకి టైంలో ఉపయోగపడుతుంది. సో ద ఎండోమెట్రియం షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ బై ద ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్. So the progesterone hormone, it should be help in the thickening of the endometrium during the pregnancy. So it is the menstrual cycle. So from the hypothalamus, the luteinizing hormone and the releasing hormone. From the hypothalamus, it secretes the luteinizing hormone and releasing hormone, and it stimulates the anterior pituitary gland, and from this there is a secretes the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So the follicle stimulating hormone, it can be help in the production of the egg cells during the ovulation, that is the ovarian follicle, and it can be estrogen. So the estrogen, it can be regulates the menstrual cycle, and the next one is a luteinizing hormone. It secretes the corpus luteum. So it helps in the corpus luteum. So the corpus luteum, it is become yellow hormone, and it can be mature as a ovum or egg. It released by the ovaries during the ovulation. So it is called as corpus luteum, and it can be by the progesterone. So the progesterone, it can be helps for the preparing of the thickening of the wall of the endometrium during the pregnancy. So it is the menstrual cycle. There is a in the menstrual cycle there is a 4 phases. It includes the menstrual phase and the proliferative phase and ovulatory phase and the secretory phase. So the menstrual phase, it can be start 3 to 5 days. So the menstrual phase is become 3 to 5 days. In this menstrual phase, the ovum is not fertilized and the corpus luteum is become degenerates. So ovum అనేది fertilize అనేది అవ్వదు. అదే విధంగా కార్పస్ luteum అనేది degenerate అంటే అది ఉత్పత్తి అవుతుంది. So the corpus luteum degenerates and the ovum is not fertilized during the menstrual phase. So the progesterone and estrogen levels can be decreased, and it result as the endometrium is become shrinkage. So the menstrual phase లో estrogen and progesterone levels అనేవి తగ్గిపోవడం వల్ల ఎండోమెట్రియం అనేది shrinkage అవుతుంది. So there is a menstrual phase. So during the menstrual phase there is a ovum is not fertilized and the corpus luteum is become degenerates, and during the menstrual phase the estrogen and progesterone levels will be decreased, and it causes the shrinkage of the endometrium. And there is a proliferative phase. There is a proliferative phase, it can be 5 to 14 days. So in this the proliferative phase, the ovum,
So in the proliferative phase, the endometrium is become grows, and the endometrium glands also increase in the length. So during the under the influence of the estrogen. సో ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్లో ఈస్ట్రోజన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈస్ట్రోజన్ వల్ల ఎండోమెట్రియం అనేది గ్రో అవుతుంది, అదేవిధంగా ఎండోమెట్రియం గ్లాండ్స్ కూడా లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్లో ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎండోమెట్రియంని గ్రో చేయడంలో, ఇంకా ఎండోమెట్రియం గ్లాండ్స్ లెంత్ అనేది పెరగడంలో ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్లో ఈస్ట్రోజన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ ఓవులేటరీ ఫేజ్, దట్ ఈస్ ఏ ఓవులేటరీ ఫేజ్ ఓన్లీ 1 day. In this ovulatory phase, the cervical mucus become thin. So the cervical mucus it the thinner the time of ovulation. So the ovulatory phase, there is a become the cervical mucus is become thinner at the time of this phase. So at the time of ovulation, the cervical mucus is become thinner during the ovulatory phase. Next one is a secretory phase. So there is a secretory phase, it can be secretes the secretory phase, the glands become secretes the estrogen and progesterone hormones. So the menstrual phase, the menstrual cycle consists of 4 phases, that is menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase and the secretory phase. So the menstrual phase is become 3 to 5 days, and during the menstrual phase there is a ovum is become not fertilized and the corpus luteum is degenerates, and the estrogen and the progesterone levels decreases in the menstrual phase. And the proliferative phase, it is become 5 to 14 days, and the proliferative phase under the influence of estrogen and the endometrium grows, and the length of the endometrium glands can be increased. And the ovulatory phase, it is become 1 day, and the cervical mucus become thinner at the time of ovulation. And the next one is the secretory phase. During the secretory phase, it is become 14 days, and there is a secretes the glands by the estrogen and the progesterone hormones. So it is about the menstrual cycle. So it completes the menstrual cycle.